Good morning, everyone. My name is CM Mira. I'm a lecturer at the Department of English, Sri Kerala Verma College, Thrissur. Today, we are going to discuss about readings on Kerala, text prescribed by the University of Calicut for Semester 2 Common Course. In this video, we'll be discussing the chapter entitled Agni by Sithara S. Now, instead of merely stating the summary of the story, I would be going along with the major incidents of the story and the critical analysis of the same. So before moving on to the into this story as such, I would like to give you an introduction to the story as well as to the writing style of the writer Sithara. The Agni was originally written by Sithara S and it was translated into English by R.K. Jayashree. This is a story of a rape victim and her non-violent reaction and revenge against those people as well as the incident itself. So, this is the story where the Priya protagonist, the victim of rape, protests against this brutal and heinous act. So, the victim never projects herself as very shameful about this incident. So, we can find that Priya is not at all shameful about this incident because the incident was not caused by her. So she, all throughout the story, reaffirms the readers that no one causes rape but the rapist. So this fact is very obviously portrayed all through the story. Here, her small triumphs in the form of questioning masculinity give her great satisfaction. In the story, you can find that the protagonist, Priya, both reacts and responds to her situation. The story has a very novel way of approach in its writing as well as in the rendition of the story and carries the motive of women and the issues revolving in, around and within the so-called weaker sex. അതായത് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ഒരു വീക്കർ സെക്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും അവർക്ക് ദൈനംദിനം ജീവിതത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും ആണ് ഈ കഥ മിക്കപ്പോഴും സിത്താര തന്റെ കഥയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഈ കഥയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് സിത്താര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ റൈറ്റർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്രഷൻ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ദ സെക്ഷുവാലിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീത്വത്തെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് ഇവിടെ റൈറ്റർ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. So the writer focuses on the oppression of women and sexuality in the public domains. Her characters do not wish to take the often beaten tracks of passivity and subservience. അതായത് എല്ലാ സ്വതവേ അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ മിക്ക കഥയിലും കാണുന്നത് പോലെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സിത്താര തന്റെ കഥയിൽ ചെയ്യുന്നത്. സിത്താര തന്റെ കഥയിൽ മിക്കപ്പോഴും തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വളരെ പാസീവായും ബാക്കിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിൽ സബ്ജുഗേറ്റഡ് ആയും ജീവിക്കുന്നതിന് എതിരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the writer here makes her characters to not to take the often beaten tracks of passivity and subservience. Circumstances make her women characters rebellious and fight against the injustices shown to them by the hegemonic patriarchal society. They try to move ahead in their life rather than ending their life out of shame and dishonor. They never intend to waste their time thinking about fate. ഇത് വിധിയാണ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിധിയെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല സിത്താര തന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട്, കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. മറിച്ച് സമൂഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും അത് വാസ്തവമാണ്, അത് ഒരിക്കലും ഇനി മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ വസ്തുത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നിട്ട് നടക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ സിത്താര തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. Here in the story Agni, which was translated into English under the title The Fire, the story enhances a discussion on the unorthodox rendition of an incident like rape, the horror of gang rape, physical abuse, verbal abuse, shame, revenge, the questioning of masculinity all comes into the ambit of this short story. Priya, who is gang raped by Sanjeev, Ravi and the striplings, feel that she is the most humiliated woman on the earth. Someone has even taken claim of her menstrual blood, which until now had solely been her own property. Okay, so here the society had started questioning her chastity because she became a rape victim.
Though she felt that she has become the most dispossessed woman, she goes to the office as usual. She happens to meet the ones who raped her the other day. When she goes to the office, they warn her not to disclose anything to anyone, and they won't mind killing her and her own people if she tries to do so. After this, a volley of abusive words was followed by a question that Sanjeev uh, puts towards Priya. He asked her, "How did it feel yesterday?" His smiling face completely darkened into a scowl with her unexpected reply. So, Priya, understanding that the society is not going to give her any justice, she herself will have to work for her own justice and upliftment. She tries to forget the incident that happened to her yesterday. But the very next day, these three people who raped her was waiting for her, as in a manner that they were waiting for her to see her. They stop her and they ask her about how was it yesterday, how did she feel about yesterday. So with this question, Priya understands that the male ego is something which is very difficult to satisfy. Okay, it is out of their ego, out of the ego that they try to project in this patriarchal society, that she will have to conquer them and offend them. Priya realizes this. So as a manner of reacting against this reply, in a manner of making them at a very making them stand at a confused point, she say that you are not simply up to the mark, you don't pack enough punch, I don't think that you will ever be able to satisfy a woman. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സഞ്ജീവിനോട് പ്രിയ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അഹങ്കാരവും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുമാവാം എന്നുള്ള പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ മെയിൽ കൺസേണിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്, അഥവാ മസ്കുലിനിറ്റിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയ തന്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ. യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി എവർ ഏബിൾ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ വുമൻ. Then Ravi was also standing along with Sanjeev. She turns towards Ravi and tells him that, "But I liked you very much. You are a real man." Touching his cheek lightly once and looking from one face to the other, both of which were full of suspicion and consternation, she climbed the steps to her office. തന്റെ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടപ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പ്രിയയുടെ ഈ മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ സഞ്ജീവിന്റെയും രവിയുടെയും മുഖത്ത് മൊത്തം ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഒരു സസ്പീഷനുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ പ്രിയ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയ വെരി വെൽ നോസ് ദാറ്റ് ഷീ കനോട്ട് ഡിഫീറ്റ് them physically, but mentally, by torturing them, the people who tortured her physically and took over the claim of her menstrual blood, and who took over the claim of her menstrual blood, she is uh, she is replying in this manner in order to hurt their feeling of or their proud structuring of masculinity in the patriarchal society. So this befitting reply in fact questions and ridicules the masculinity of Sanjeev. A woman is always burning with desire, just like the flames of fire, and she is also burning and brimming in her life. So, what happens here to Priya is Priya has her own desires, but from now on, she is a victim, and the trauma of a rape victim will continue her all throughout her life until she dies, however, she tries to avoid that reality. So, when she's simultaneously burning with her own desires to achieve her own goals in this patriarchal society, at the same time she very well understands that she is in one point or the other cornered to the most unwanted part of the society. That means she is just moved away or pushed aside from the mainstream society. So she doesn't wish to surrender her highly spirited self to those who had taken the claim even on her menstrual blood. Priya stands as an epitome or a perfect example of a spirited girl who wishes to fight against all odds with her small triumphs and sweet revenges. So, language being the spokesperson of a particular locality, it is capable of rendering the flavor and favor of the local. Thus, here we can understand that the title of the story is the perfect title because Fire is a tale of revenge and small triumphs.
So, contrary to the expectations of any conservative society or any patriarchal society, and also to the expectations of the very inquisitive readers, the protagonist of the story, Priya, doesn't even show a stain of depression, making her confined to the corner of the house. Priya here is found to subvert all the conventional practices. From the very next week onwards, Priya goes every day to Sanjeev's booth to make phone calls. She calls up all her friends whose numbers she knows and talks to them, watching in a spirit of revenge. A feeling of inferiority always kept creeping over the face of Sanjeev every time that he saw her. So each time she reminds herself that there is nothing which gives greater satisfaction than small triumphs. So here Priya is well aware that she cannot physically or physically abuse, or she cannot physically torment Sanjeev, Ravi, or the other person who gang raped her. But at the same time, she can make her success possible by making them torment with inferiority complex, by making them question their own masculinity, by taking small revenges in a very sweet manner against those people who victimized her all throughout for her life. Okay, so for Priya, this kind of small satisfactions gives her small victories in her life. So Priya tries to find happiness in the small and simple ways of humiliating Sanjeev and Ravi. Priya's revenge in the story, we can find that took the form of love, and she told that she liked him, liked Ravi. So Ravi was a stranger with lust in his eyes, and that started haunting her thoughts. So it was Ravi who was her first man in every sense, and therefore it was only later, it, though it was only later that she realized it was him. Um, but when Ravi dominated Priya that day, it was a sense of shame that she felt at first. But she began to like him and felt that the other's act of domination only provided a yardstick to measure him. Uh, ഇവളെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്രിയ ഒരിക്കലും തൻ്റെ തന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വ്യക്തികളോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനുകമ്പയും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും രവിയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഹു കെയിം ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹെർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ഫീൽസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലവ്, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ എന്തോ ഒരു അനുകമ്പ പോലെയാണ് പ്രിയക്ക് രവിയോട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നാണക്കേടല്ല പ്രിയക്ക് ഈ ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് തോന്നുന്നത്. സോ very gradually there was some kind of liking for him that was developing in Priya's mind. Uh, but Priya makes sure that the kind of domination that Ravi did on Priya over Priya's body the other day, it is nothing but simply a yardstick to measure the attitude of masculinity towards a woman in a patriarchal society. So her blood and tears really started craving for Ravi once she realized that Ravi was the first man, was her first man in every sense. So he was the prison cell that she could not afford to leave. Ravi turns out to be in a prison cell, and her love, or his love becomes a and Priya's love becomes a kind of revenge for Priya against Ravi. അതായത് തന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയയ്ക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു തടങ്കലാണ് രവി പ്രിയയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് പ്രിയയെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി. പക്ഷേ പ്രിയ തിരിച്ച് രവിക്കും സഞ്ജീവിനും കൊടുക്കുന്ന തടങ്കൽ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയയുടെ സ്നേഹമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാണം കെടാതെ തനിക്ക് പറ്റിയ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ താൻ ഒരു വിക്ടിം ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തളർന്നു നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രിയ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് പ്രിയ തൻ്റെതായ രീതിയിൽ രവിയോടും സഞ്ജീവിനോടും ഒക്കെ റിവെഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രവിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, എന്ത് തിരിച്ചു പറയണം എന്ന് അറിയാതെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so Ravi has dominated Priya in a physical way, physically abused her and given her a prison cell which she have to carry all through her life because of the physical humiliation that she had to suffer. But Priya torments Ravi mentally. Ravi gets captivated by Priya in the prison cell by showing a kind of love towards him. So she evoked a feeling of love in him.
ഓക്കെ. എനിക്ക് പ്രിയ പറയുന്നുണ്ട് കഥയിൽ രവിയോട്, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രിയ രവിയുടെ ഉള്ളിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രവി തിരിച്ചു പ്രിയയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ബസ്സിൽ നിന്നെ വളരെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയപ്പോൾ, നീ എന്റെ കർണതടിച്ചപ്പോൾ, അന്ന് മുതൽക്കായിരിക്കാം എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം തോന്നിയത്. പക്ഷെ നിന്നെ ഇനി മുതൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നീ എത്രത്തോളം വേദനിച്ചു എന്നതിന്റെ ഓർമ്മ കൂടി ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രവിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് വരുന്നത് പ്രിയ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ പ്രിയ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so she evoked a feeling, or Priya could evoke a kind of feeling of love in Ravi, and Priya saw tears in his eyes, and Ravi was simply sitting there, and seeing him crying, or tears coming out of Ravi's eyes, Priya sat there simply watching him in smile. So her love is capable of hurting him. So when Ravi and Sanjeev and the other person physically humiliated her, physically tormented her, she is trying to torment these three people mentally. Okay, so Priya has emerged triumphant in showing vengeance in her simple and very satisfactory ways. Now, why this text which was written in Malayalam be translated? This is simply because when a text is translated from the source to the target language, there emanates a new text somewhere standing in between the nuances of both languages. So it is the need of the hour to translate a text from a local reader perspective to a global one, and language turns out to be universal rather than remaining a regional or national one. Sithara Agni, written in Malayalam language, is heard across the alien shores only because of the possibilities of translation. And above all, the fictional images of rape and rape victims are there in almost all languages. So it is easy for the global audience to connect what is written by Sithara, a Malayali writer here, in the context of this particular scenario. The transit sagas through the arena of translation makes them reach a greater audience. Now, these are the questions which you can expect from the story. Okay. Okay, so best wishes to all the dear students. Thank you. We will see again in the next video. Thank you.